Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Hello, Jack. Hello, Where Jack. are you? Bonsoir. From outer space. Yeah, I'm just coming from my studio in the NASA space station. Yeah, I hear you. No problem. Donc, vas-y, présente-nous un petit peu, Jack. Ok, alors donc il a gagné on savait les WSOP Europe, le main event en 2018, et il a aussi fait la table finale du WSOP main event à Las Vegas en 2017. Donc et c'était très tôt dans sa carrière puisque son premier gain en live c'est en 2017. Donc c'est assez fou pour une carrière qui a démarré il n'y a pas très longtemps au final par rapport à beaucoup d'autres joueurs. Et donc voilà, il est anglais et il est avec nous ce soir. Et il a dit qu'il apprenait le français aussi, donc peut-être qu'il va comprendre un peu, je ne sais pas. I was saying that you were learning French, so maybe you can understand. No, I understood all of it, yeah. Donc voilà. Yeah, first question, I guess like you were playing a lot during the scoop, so how did the scoop went for you? Okay. Like I'm not even sure at this point whether I'm up or down from the start of the series because it was so long and it felt like I was down and then up and then that. I don't know. I definitely didn't win or lose a lot. So I guess should be grateful for that. I got 12th in the main, which was pretty upsetting at the time. But, you know, other than that, you know, it's just a long grind. It's just staying indoors, you know, 6-7 days a week and playing. I think pretty much the same as everyone else. Non, je me demandais un peu les scoops parce que comme c'était des séries particulièrement longues, vu qu'en plus ils les ont étendues, pour l'instant il ne sait pas trop finalement s'il est up ou down. Il a fini 12e sur le main event, donc sur le coup il était vraiment déçu. Mais bon voilà, disons que c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus super. En gros c'est ça, moyen quoi. And yeah, I was talking a bit about your career and the fact that you did a lot of results like really early in your career. We've been trying to have you on the show like for a long time now, like since like you won in 2018. So what would you say about your career since you won the WSOP Europe? Did that victory change a lot of things for you? That's a good question. Yes, I mean it changed a lot. Obviously, it was kind of like very, you know, the flagship win, I guess you would call it. And obviously, you know, it was like the highlight of my career so far. It was very nice to like, you know, win a big main event after, you know, final table in the main. It was like, you know, it was an accolade that I definitely was very pleased to get. As far as since then, well, I mean, you haven't got many any results to speak of since then, really. So, you know, it's been a bit more dry on I haven't won a tournament since then live. So that's, you know, I would like to get back and do that. But this is how it goes when you play live poker. You can go a very long time, you know, just getting close. And, you know, kind of similar to my scoop grind, it's just been, you know, more or less staying up, you know, some big cashes, some bounce swing, just all noise in between the big wins. And yeah, just waiting for the next one, really. Non, parce que je lui demandais, parce qu'on a essayé de l'avoir ici dans le show depuis qu'il a gagné les WSOP Europe. Donc je me demandais comment ça s'était passé depuis pour lui, si ça avait changé beaucoup de choses dans sa carrière, cette grosse victoire. Donc il a dit qu'évidemment c'était une victoire très significative pour lui. C'est quelque chose qui est un grand moment dans ta carrière. Et que depuis il n'a pas gagné d'autres tournois depuis. Il a eu plus ou moins des bons résultats. Mais c'est ce qui se passe quand c'est la vie d'un joueur de tournoi de poker live. Quand en fait il peut se passer un long moment entre deux victoires et entre les deux tu combles et tu fais plus ou moins des bons résultats selon les tournois dans lesquels tu joues. Donc voilà, mais c'était clairement une victoire qui a beaucoup compté pour lui et il espère en avoir une autre et surtout que ça comptait beaucoup après
le fait qu'il ait fait la table finale des WSOP main event l'année avant. And yeah, about the WSOP, as I was saying previously, the thing that is quite impressive about your career is that your first live cash was only in April 2017. And so you had like one sign and around like 4 million of live earnings in only like 3 years or more, and a scoop title too. So how could you explain that like quick rise professionally in poker? Luck would be the main thing. Well, I mean, definitely the results are kind of, you know, it's suggestive, but it's not, you know, you can't say like, oh, I made final table of WSOP because I was so great. I mean, I was just super lucky, and it was very lucky that it came so early in the career, you know, to give me like the bankroll to then, you know, spin it in the bigger events later. I mean, that year I then played a, you know, 25K, which, you know, I didn't expect to play stakes that high for, you know, a good few years. And then at the end of the year, I played 100K. You know, so these sorts of things, like it takes a long time to get to that stake level unless you final table the WSP in your first year. So that's, you know, obviously luck was a huge factor in just sort of giving me the bankroll and ability to, and sort of like prominence and ability to sell for those higher events should I need to. But then in terms of getting the skill level, catching up with that, definitely my main thing was just that I had a lot of very good mentors. I lived with Phil Gruesome for a year when I was grinding online, like, you know, $50 MTTs, and, you know, studying with Phil for 5-6 months or so, it really transformed my game, you know, very, very quickly. And then after that, I just kept spending time with very good players, and that, you know, I just was very good at always being around people that I thought were very good and picking up stuff from them. Non, parce que je lui demandais, parce que c'est vrai que son premier gain en live, c'était en 2017, et que finalement, à l'espace de plus ou moins 3 ans, il a gagné plus de 4 millions sur le circuit live, et il a fait voilà, des très très gros résultats, comme on a vu. Donc je me demandais en quoi il pouvait expliquer un petit peu cette ascension super rapide professionnellement dans le poker. Et donc il a dit principalement la chance. Il dit bien sûr qu'il faut avoir une chance quand même aussi énorme au début de sa carrière. Il a dit qu'il a eu cette chance incroyable de faire la table finale du main event des WSOP très tôt dans sa carrière. Quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé avant, et que forcément ça lui a donné déjà l'opportunité, la bankroll, de pouvoir jouer d'autres grands tournois derrière. Il a joué un 25K, il a même joué un 100K. Donc, c'est des tournois qu'il n'aurait jamais imaginé jouer avant plusieurs années. Et ça aussi, en dehors de la bankroll, ça lui a aussi donné l'espèce de la visibilité de pouvoir vendre des parts sur des gros tournois. Donc, c'est un facteur des deux. Donc, ces deux choses-là, ça a fait évidemment avancer sa carrière beaucoup plus rapidement. Et donc, il faut avoir un petit peu cette sorte de chance au début dans sa carrière, quoi. Donc, et il a été aussi très reconnaissant très rapidement, en fait, il a habité avec Phil Grissom pendant 1 an, et qu'il a grind énormément avec lui online, alors qu'à l'époque, il jouait des petits tournois, des tournois de $50 MTT, etc. Et que le fait de travailler constamment avec Phil Grissom, ça lui a fait vraiment exploser son jeu, ça l'a fait avancer énormément. Et qu'ensuite, il est reconnaissant d'avoir toujours été plus ou moins entouré de très bons joueurs qui l'ont toujours aidé à avancer plus rapidement dans son jeu. And yeah, that was my next question, because in an interview you said that you had really good mentors, and that moving in with Phil Grissom early in your career revolutionized your game. So in what aspect exactly of the game did you like improve the most with him? Well, that's hard because it was like everything would be the obvious answer. I mean, Phil he has a very clear way of thinking about the game, very psychological, very realistic, I think is the thing. Like, I find one mistake I made a lot
along the way is trying to have too rigid a mindset. And that was definitely the case early in the career. And Phil's very good at, nothing's ever solid with Phil. It's always, it's not always right, so to speak. There is no right and wrong with Phil. It's very fluid sort of mindset. So that was very, that definitely built my mindset around that, like not holding too many things to be rigidly true and getting stuck in a mindset. So it was sort of made me better at adopting different people's point of views, and it made me better to learn from someone else later. And one of the other people I spent a lot of time with early was Anton Morgenstern, who I actually stayed with in Vegas the first year, and his style of playing is completely different to Phil. They argue about things all the time. So that I think helped a lot as well, which was, I had two opposing points of views on the same hands, and I had to sort of reconcile the difference in opinion. And, having that ability to see things from different perspectives, I think has helped me a lot. Mm-hmm. Parce que dans une interview, il avait dit qu'emménager comme ça rapidement avec Philippe Bruel, tôt dans sa carrière, ça avait complètement révolutionné sa façon de voir le jeu. Donc j'ai demandé dans quels aspects spécifiques il parlait. Donc il dit, bon, évidemment, il pourrait dire en gros en tout, mais c'est un ensemble de plein de choses. Mais c'est surtout que l'erreur qu'il faisait à ses débuts, c'est d'avoir une vision assez rigide du jeu. Et tandis que Philippe Grissem, lui, il est ouvert à tout et il est beaucoup plus souple sur tout ce qui est en rapport avec le jeu. Il y a rien qui est vrai ou faux. C'est toujours entre les deux, et il faut toujours, il étend toujours vachement sa vision des choses, et que ça l'a énormément aidé à développer son jeu et d'arrêter d'avoir cette vision comme ça rigide de si c'est pas comme ça, c'est pas bien joué, et que ça l'a aussi aidé par la suite pour accepter les opinions d'autres joueurs qu'il n'aurait pas accepté avant, de savoir mieux discuter avec les autres et mieux essayer de comprendre la façon de jouer des autres. Et ensuite, l'autre personne qui l'a énormément aidé à faire évoluer son jeu, c'est Anton Morgensen, et parce que c'est l'opposé un petit peu de Phil, et que tous les deux ils se disputent constamment, ils sont jamais d'accord sur rien, et que c'est hyper intéressant d'avoir les deux. Parce qu'ils ont un style de jeu totalement opposé, et que d'avoir pu apprendre des deux et savoir mieux écouter les autres, et arrêter d'avoir cette vision fermée, rigide de ce qui est bien joué ou pas, c'est ça qui l'a vraiment fait évoluer. And like to talk about the main event again, so you finished 8th in 2017, and you had a couple of other good results later that year too. But in the WSOP in Las Vegas 2018, so the year after, you said it was a really bad summer for you, that you lost a lot of money, that you were not focused the same, you partied more, you didn't work on your game, and it was a really bad summer for you. So how did you refocus after that and regain motivation and worked again? Yeah, well, I think when I talk about that, I was probably being quite hard on myself, for one thing. I still agree that, I was not as focused that trip, and sort of expected things to happen. But I think I was still playing better than I did the year before, just by virtue of the fact that I had another year of experience. But afterwards, I then went on to play the WSOP series after that, which also went horribly, even though I think I actually was quite focused and trying, but the performance wasn't quite there. And after that, I switched my focus into performing more. Like, I was very much studying and working on the technical aspects of the game very hard, but a lot of times when I was playing, I was I just wasn't performing at the level that I should have. So I put more emphasis in that. And I think it was more of a mentality switch than anything else, that I came into the next event more trying to play my A game
and for as long as possible, instead of, you know, trying to work on technical improvements all the time. But yeah, I mean, obviously it's very easy to attribute, you know, a bad run with a lack of focus and then a good run with a lot of focus. It could be just that I was very unlucky though for those 2-3 months, and then got very lucky at WSOP Europe, which is also true. But having seen back the footage of WSOP Europe, it did look like I was pretty focused. Non, parce que j'ai demandé, parce que dans une interview en 2018, après sa victoire, il avait dit que donc, l'année qui a suivi sa table finale des WSOP en 2017, il a eu quelques autres bons résultats, mais quand il est retourné au WSOP l'été suivant, il a eu un très mauvais été, il a perdu beaucoup d'argent, il n'était pas focus, et voilà, qu'il avait mal joué, qu'il faisait plus la fête, etc. Donc je me demandais comment est-ce qu'il s'était remis dans le jeu après ça, et comment il avait travaillé sur lui-même après ça. Donc il a dit aussi qu'il pense qu'au moment où il a donné cette interview, il était un petit peu trop dur avec lui-même. Il était un peu déçu au moment de donner cette interview, donc c'est peut-être pas totalement vrai sur le coup, parce qu'il pense quand même qu'il a beaucoup mieux joué l'été 2018 que l'été 2017, que son jeu était quand même meilleur, mais que c'est vrai qu'il a fait un travail sur lui-même après. Il a essayé de beaucoup travailler sur les aspects techniques pour être plus performant dans son jeu, mais qu'ensuite ce qui a expliqué sa réussite quand il est arrivé au WSOP Europe, c'est aussi une part de chance, et aussi le fait qu'il avait changé son état d'esprit, qu'au lieu de se dire de tout le temps travailler énormément sur la technique, d'essayer de travailler sur le fait de pouvoir garder son A-game le plus longtemps possible. Donc ça, c'est dans le mental plus que dans la technique. Et que aussi, bien évidemment, il y a une question de chance. Il a eu beaucoup, ça peut être attribué aussi. Les gens ont trop tendance à dire quand on bad run, c'est qu'on n'est pas focus, et quand on good run, c'est que ça y est, on est super focus. Alors que des fois, c'est juste aussi une question de chance. Voilà, pendant les 2-3 mois de l'été 2018, il n'a pas eu de chance non plus. Et ensuite, quand il est arrivé au WSOP Europe, il a aussi eu de nouveau beaucoup de chance, en plus du fait d'être très focus sur son jeu. Donc, c'est une part de tout ça. Je ne sais pas si vous aviez des questions à rajouter entre-temps aussi. Vas-y, j'ai une petite question. Alors, on parle souvent, on a beaucoup parlé des communautés. Par exemple, les Allemands, ils ont beaucoup travaillé leur jeu ensemble pendant un temps, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés au top. Tout à l'heure, on en parlait notamment avec Sylvain Lousli. Il y a la communauté française, quand même, il y a beaucoup de groupes de très bons joueurs qui travaillent ensemble. Est-ce que c'est le cas de la communauté anglaise? Parce que il y a des top players comme Steven Chidwick, Sam Trickett ou d'autres. Est-ce qu'il y a une communauté anglaise qui est soudée et qui travaille ensemble son poker, ou pas du tout? Parce qu'il a parlé que de joueurs, mais il n'a pas parlé de joueurs anglais en fait, quand il a parlé de Philippe Cruisen, etc. Donc... Yeah, because earlier in the show they were talking with Sylvain Lousli, and about the fact that kind of like every nation, they work a lot, the players work a lot together, like the German players are well known to work a lot together. The French community too, they have a big community of very good players who work on their game together. And what about you and the other, because there is a lot of very good players from UK, but you didn't mention them. So like, are you also like what's the UK community? Yeah, so I've always been like this, that I don't really have one social group that I stay in. Back at school, there was always these, you know, friendship groups that would always hang out together. I always kind of floated around, you know, I had friends in all of them more or less. And that's kind of how it is now. Like, I am friends with a lot of guys from the UK. And I'll talk poker with Sam Grafton or, you know, whoever I'm near to at the time. But I'm not part of their group, so to speak. You know, they drink too much for me. I can't keep up with them. You know, I can hang out with them like maybe one night a week, but then like I have to take 2 nights off, and it's, you know, I think I fall behind. Yeah. And yeah, obviously when my first friendship group in the high stakes world was through Phil, so it was German people for the most part. But then even Phil, he doesn't really roll with the German crew so much. So, you know, his friends are like Mustafa Kanit and
who else? Rafa, what's his name? I'm Donuts online. Anyway, so I've made a lot of friends with different people in the community, and I'll hang out with whoever I feel like, and now I'm in sort of like a group of people from all over the place, and we study together, but there's only one other English person in there, and I just don't. It's not broken down by nationality for me at this point. Non, il disait que depuis toujours, il a toujours été plutôt de groupe en groupe, que même à l'école, il n'a jamais vraiment appartenu à un groupe d'amis spécifique. Et que tôt dans sa carrière, de toute façon, quand il était avec Philippe Grissem, les premiers joueurs Aristex qu'il a connus, c'était les joueurs allemands. Mais que même Philippe Grissem, il n'est pas tellement non plus dans la communauté des joueurs allemands spécifiquement. Il est un petit peu partout. Donc, au final, il n'a jamais trop suivi. Voilà, il est ami, bien sûr, il travaille son jeu avec des gens comme Sam Grafton, etc., ou d'autres joueurs, mais il n'y a pas de communauté anglaise spécifique avec laquelle... voilà. Il aime bien être avec les joueurs anglais, mais ils boivent beaucoup. Donc, c'est assez difficile de suivre le rythme. Voilà, ça fait un petit peu trop de soirées arrosées avec les Anglais. Donc non, il n'a pas de... Là, maintenant, il discute beaucoup avec un groupe de très bons joueurs, mais voilà, c'est des nationalités d'un petit peu partout. Donc, il n'y a pas de groupe spécifique en fonction des nationalités tellement. And yeah, we also had a question in the forum for you. Why did you choose at that moment to go to Malta when so many other people and like they wanted to move to the UK for tax reason, and you decided to leave UK? Well, I mean, I moved to Malta because Phil lived there, and he was looking for a roommate. I mean, the story goes that I got 1.5 hours of coaching from him. I'd never met him before, and I was living in the UK. So I paid for an hour and a half of coaching, and then I saw on, I think, his Twitter or Facebook that he needed a new roommate, and so I messaged him on Skype because we had the open line of communication, and he said yes. The fact that it was in Malta is completely irrelevant from my perspective. I never became a resident there. I was still resident in the UK. And you can, as UK, you can visit Malta for 90 days and you just leave and come back, and you don't ever have to become a resident there. So the tax was irrelevant to me. And, I don't particularly like Malta. I wouldn't recommend anyone move there unless you get a very good opportunity like I had. But, it could have been in Baghdad. I would have still gone. Okay. Non, parce que la question dans le forum, c'était pourquoi lui, il avait décidé de quitter l'Angleterre pour Malte, alors que tous les joueurs voulaient aller en Angleterre pour les raisons fiscales. Et donc, non, c'était juste par rapport à Phil, parce qu'il avait posté qu'il cherchait un roommate donc, à Malte. Et il venait de prendre déjà 1h30 de coaching avec lui. Et ensuite, il a vu ça sur le forum qu'ils avaient ensemble. Donc, il a dit au final, Malte, c'était complètement... il s'en foutait que ce soit Malte. Il voulait juste suivre Phil, du coup. Voilà, c'est ça. Il voulait juste plutôt améliorer son jeu, et c'était pour lui une excellente opportunité. Et que de toute façon, il n'a jamais il n'a jamais arrêté sa résidence anglaise. Donc, en tant que résident anglais, ils peuvent aller à Malte 90 jours. Donc, finalement, ça n'a rien changé du tout. And also, like, it seems you have a business. I don't know if it's still true outside of poker in Georgia. So, what is it about? Yeah, just have some real estate properties there. Okay. Yeah, not doing so great now, but yeah, just pretty standard. Just have a few flats that I renovated and renting out. Ok. Non, parce que j'ai vu dans une interview qu'il avait d'autres projets professionnels en Géorgie, donc je me demandais de quoi il s'agissait, tout simplement. Donc il a dit que non, c'était rien de spécial, c'est juste un business immobilier, qu'il a acheté des appartements, que bon, là, c'est pas super en ce moment, mais voilà, c'est juste histoire d'investir son argent. And yeah, also about online poker, if the American market reopen again and it's like it's a huge boom again like it was before, would you consider continue focus on playing online rather than continue to travel on the live circuit?
I was considering doing that anyway, even if it doesn't. It seems like it's moving in that direction of getting more. It seems like we're getting more backdoor routes into the US market. You know, with all the US sites that sort of operate in this weird gray area, and you know, certain sites not really paying too much attention to whether people are VPNing or not. So I feel like there's a lot of American market players in the mix already. Yeah, I mean, it was actually my plan this year to play less live and focus a bit more online. So in that regard, the coronavirus kind of timed nicely with my plans. Yes. Not that I'm happy about it, but yeah, I'm not sure. I think my plan is to have more of a balance between online and live in the future years. I mean, traveling constantly is quite draining, and you know, you have to be pretty hardcore to keep that up for a lot of years. So you know, I quite like to just, you know, chill out a bit more of the year, and you know, whether online gets better or not doesn't matter too much. I don't think there's any. I'm not too pessimistic about the future of it, at least not in the next few years. So I assume that I'll be able to make money online regardless of whether we get, you know, US players back or not. And my decision is based on the lifestyle rather than the, you know, where can I make the most money. It's not, because I think that's still going to be live for me. Okay. Irrelevant. Oui, parce que je demandais si jamais le marché américain réouvrait au poker online, donc si ça devenait comme c'était il y a 10 ans, quoi, l'énorme boom, est-ce qu'il allait plus concentrer sa carrière sur le jouer online que continuer à faire le circuit? Il a dit que de toute façon, c'était ce qu'il avait en tête déjà, même avant la crise du coronavirus. Donc, peu importe finalement que le marché américain réouvre ou pas. De toute façon, il voulait jouer plus online et moins voyager parce que c'est un petit peu trop... c'est épuisant sur le long terme. Tu ne peux pas continuer à être sur le circuit partout comme ça tout le temps. C'est trop difficile. Et qu'il voulait de toute façon plus concentrer, faire ses choix de carrière en fonction du style de vie, plus qu'en fonction de là où il pourrait gagner le plus d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il préfère de toute façon privilégier le online parce qu'il pense que c'est là où on peut avoir une meilleure qualité de vie. Même s'il pense que de toute façon, là où il y a le plus d'argent à se faire, ça restera quand même le live. Mais qu'au final, peu importe si le marché américain réouvre ou pas, parce que c'est déjà un petit peu ce qui est en train de se passer. On le voit de plus en plus sur les mix games, par exemple, il y a de plus en plus de joueurs du marché américain qui sont, et de toute façon, le marché du online est en train d'exploser encore plus avec voilà, la crise qu'il y a eu. Donc, ça changeait pas grand-chose, parce que de toute façon, il voulait aujourd'hui plus se concentrer sur le online. Et tu voulais rajouter vous aviez des questions en plus? Moi, je voulais lui parler un peu de son Instagram. Parce que je sais pas si tu en parlais, mais il est pas mal. Est-ce qu'il est présent beaucoup sur les réseaux sociaux? Enfin, moi, je le suis sur Insta. Il fait un peu du live reporting de ses tournois. Yeah, it was because he was following you on Instagram, so he wanted to know about like how do you handle your social media, because you're reporting a little bit like on Instagram during your tournament. So how do you see social media? How do you want to use them? I mean, I do it just for fun, really. I mean, that's the long and that's the short answer. There's sort of like a pressure as a poker player to sort of build a brand, you know, for like later to capitalize on. And that was obviously a consideration, that, you know, once I have thousands of Instagram followers and that some company is going to be like, here, have some money, and, you know, or something along those lines. But it was very vague. And, you know, I think that if someone wanted to give me money to wear a sticker, then they probably would have done so by now. But, you know, I keep it going. I quite enjoy the process, and it's not too,
not too taxing. It doesn't take too much time. I would hate to like have that be my job though. Like I wouldn't want to be in like a situation where that's like a priority, because I don't want to be checking Instagram every 10 minutes and like caring how much, whether I have followers or not. And yeah, I don't think I'm very good at like selling stuff that, for other people. It's not really in my nature. So I remain unaffiliated, and the Instagram is just like for, I care about my fans, all like 5 of them. So I want to keep people updated on what's going on. Mm-hmm. Non, mais il a dit que c'était plus considérer ça plus voilà, quelque chose de fun à faire, qu'il y a une espèce de pression un petit peu de tous les joueurs de poker de monter sa marque, de devenir une espèce de marque pour plus tard capitaliser sur son image, etc. Donc c'est quelque chose qu'il a effectivement eu en tête à un moment donné. Donc c'est pour ça aussi qu'il s'était lancé dans les réseaux sociaux. Mais que bon, il s'est rendu compte que c'était finalement peut-être pas trop son truc, il veut pas se retrouver à checker son Instagram toutes les 10 minutes, et que s'il y avait une marque qui avait voulu lui donner de l'argent déjà pour porter un patch, ce serait déjà arrivé. Donc voilà, aujourd'hui c'est plus pour donner des informations voilà, aux quelques fans qu'il a, pour s'amuser avec ça, plus que d'essayer de monter son image et faire une image de marque autour de lui, quoi. Donc voilà. Et aussi, je ne sais pas si vous saviez, mais il était dans la musique avant. Donc c'est assez... Ouais. Ah, il disait quoi? Yeah, because I was saying like you have quite an unusual path in comparison to other poker players, because you were in the music, you studied music in university, and you were working in the music industry before like starting a poker career. So what were you doing exactly, and do you miss that that life, and do you want to go back to music one day? No. Well, I don't want to be employed in the music industry. That's for sure. I enjoy, being involved in music in general, and I still do music-based things in my free time. But no, having music be your main source of income is not very enjoyable at all. And what kind of music are you doing? Well, I was a sound engineer before this, so it was not genre specific. I worked at a recording studio. In my own time, I'll make a lot of pretty diverse amount. Not electronic music, I guess. I'm not good at that. And I have a strong preference for metal, but it's varied. But yeah, as a sound engineer, I mean, the work is pretty horrible. I mean, the industry is kind of dying, and like trying to make money there when there's so many people who want to do the job and so few people willing to pay for it. You end up in a pretty unpleasant career. Mm-hmm. But yeah, I mean, I still do think about like, making some more music in the future than I am now, and I'm making a bit, here and there. But and I still travel with my little travel guitar. I have this little. Oh, it's not working because of the background, but I have this tiny guitar. What the fuck is that, man? Yeah. I never seen something like that. Yeah, it's really small. It fits in the suitcase. It's quite nice. It fits perfectly with your background. With the space, the planet, the space, and it's perfect to do a canyoning. I never seen a guitar like that. It's fun. It's really nice. It fits in the suitcase, so I travel with that most of the time. Non, parce que on lui demandait un petit peu par rapport à qu'est-ce qu'il faisait et s'il voulait retourner dans la musique un jour. Il a dit que non, c'était pas du tout dans ses projets. Bien sûr, il adore la musique. Il fait pas. Lui, il était ingénieur du son, donc il touche un petit peu à tout, mais que c'est un univers très difficile, surtout aujourd'hui. Voilà, il pense que c'est un milieu qui est un petit peu en train de mourir parce que il y a trop de gens qui veulent faire ça et
très très peu de personnes qui sont prêtes à payer réellement pour avoir des prestations. Donc au final, c'est hyper dur de faire sa vie dans ce milieu. Lui, il a une préférence pour le métal. Voilà, l'électronique, c'est pas trop son truc. Et il a cette petite guitare qui trimballe tout le temps avec lui dans les tournois. Ce qui est assez rigolo. Donc peut-être effectivement il joue toujours à côté pour se faire plaisir, mais il compte pas retravailler en tant qu'ingénieur du son. C'est pas du tout dans ses projets. And about the next months, where are you staying right now, and what do you plan to do? I'm in London now. I'm staying with my friend, which is very nice, so I don't have to pay rent, which I appreciate. But I'm planning to move to Vienna in the next, I was planning to move there about, 3-4 months ago, but it kind of got derailed in that plan. And so I'm trying to do it again now. Hopefully with my old friend, who was actually also a musician and now poker player. So, maybe that would take a few steps in the music direction as well. And yeah, so that's the plan. I think I'll try and fly there next week since the flights are still available. And I don't know when I'll actually get a flat sorted or anything, but that's the plan for now. Mm-hmm. And play a lot online, I guess. I guess just have the option. I mean, the nice thing about Vienna is it's very easy to get to a lot of poker stops in Europe. Yeah. From there, you can drive to anywhere in mainland Europe. So, you can choose to play online or go to a live event. Non, il disait qu'il va déménager à Vienne là, donc peut-être la semaine prochaine s'il peut y aller. Là pour l'instant il est à Londres, donc chez un de ses amis. Il devait déménager déjà il y a 3 mois, mais bon évidemment ça a été reporté. Et donc il compte prendre un appartement à Vienne avec un de ses amis qui était aussi musicien avant et qui est devenu joueur de poker. Donc c'est assez sympa d'avoir le même parcours. Et que Vienne c'est aussi une très bonne ville parce que ça te donne le choix entre soit jouer online, soit aller sur des stops de live parce que c'est un petit peu à côté de tout. De tous les principaux stops d'Europe, donc c'est une bonne destination. Et c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs qui habitent à Vienne. Beaucoup de la communauté allemande, ils sont tous là-bas. Thank you very much. It was really nice to have you finally on the show. Yeah. Well, I'm glad we finally figured it out. So yes, I struggled only for 2 a long years time, or so. so that's great. And I hope to see you in a live event one day. Who knows when? But it was nice to talk to you. And if you do some music show one day, you can send us an invite. We would like to. Sure thing. Yeah. A private show in your studio in Paris. A canyoning. Thank you very much, Jax. Thanks for having me. It was a pleasure. Au revoir. Thank you. Bye. Bye. Au revoir.